শুনি আনন্দে হৃদয় নাচে। গৌরবী গীতা কীর্তন শুনি আনন্দ হৃদয় নাচে। শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজনয়ানুকূল। শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজনানুকূল। যুগল মোতি দেখিয়া মোর পরমায়ানন্দ হয়া। যুগল মোতি দেখিয়া মোর পরমানন্দ হোয়া। প্রসাদ সেব করিতে হয়া সকল প্রপঞ্চ জয়া। প্রসাদ সেবা করিতে হোয়া সকল প্রপঞ্চ জয়া। শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজনয়ানুকূল। শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজনানুকূল। যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলোক ভায়া। যেদিন গৃহে ভজন দেখে গৃহতে গোলোক বায়া। চরণ সিধু ঢেকিয়া গঙ্গা সুকন সীমা পায়া। চরণ সিধু দেখিয়া গঙ্গা সুখ সীমা পায়া। শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজনয়ানুকূল। শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজনানুকূল। তুলসী ঢেকি জুরায়া প্রাণ মাধব তোষানি ঝানি। তুলসী দেখি জুরায়া প্রাণ মাধব তোষানি জানি। গৌর প্রিয়া সক সেবনে জীবন সার্থক মানি। গৌর প্রিয়া সক সেবনে জীবন সার্থক মানি। শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজনয়ানুকূল। শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজনানুকূল। ভক্তি বিনোদ কৃষ্ণ ভজনে অনুকূল পয় ঝা। ভক্তি বিনোদ কৃষ্ণ ভজনে অনুকূল পায় জাগা। প্রতিদিবাসে পরম সুখে স্বীকার খোরো হে তাহা। প্রতিদিবাসে পরম সুখে স্বীকার করো তাহা। শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজনয়ানুকূল। শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজনানুকূল। শুদ্ধ ভকত
चरण रेणु भजनायानुकूल। जय श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय। So for wonderful bhajan, we can say Hari Bol to this Hari Gopal Prabhu and team. Hari Bol. So now almost we are in the end of the festival. Who all required this festival to be continued every year? Hari Bol. So now some things how much you released and get benefited. Few devotees will be speaking here and we are collecting them names. Few Matajis also can raise hands. First we call His Grace Thirumal Rao Prabhu. So next followed by Amarendra Prabhu. And then Hari Gopal Prabhu will be in the line. Hare Krishna. Thank you all the devotees who have assembled here to take part in this wonderful and very, very engaging Bhakti retreat which has been organized by ISKCON Chennai, or the Bhakti scriptures rather. Last year was the Virgin event. It was the first time we had it, and this year it has been followed, and we wish and pray to Krishna that it should continue year after year, because this sort of a Bhakti retreat gives us a strong and deep understanding of what the really process of Bhakti is. And in the association of devotees like Guru Maharaj His Holiness Bhanuswami Thakur and Gauranga Darshan Prabhu, Gauranga Prabhu and some other good realized devotees who have come from other parts of India and the world, it helps us to take the association of these devotees and understand where we are and where we have to go and what is our prayojana or the goal. So it has been a wonderful experience. I hope every one of you have enjoyed this and taken the real benefit of this program, which is the association of the realized souls and understanding of the real process of Bhakti. Hare Krishna. So I'm very grateful to the devotees who conceived of this program and who organized the program, and it was all of our very good fortune that we are in a position to attend an event like this. I was just thinking that how the sweetness of Srimad Bhagavatam is attributed to Shukdev Goswami. And similarly, there is so much sweetness which has been added by Sila Visvanath Chakravarthi Thakur. Especially, I really relish his commentary to Bhagavad Gita. And I find it so very enlivening and enlightening and revealing and deepening my own understanding and devotion. So this particular festival has helped me realize more my indebtedness and my gratitude to Sila Visvanath Chakravarthi Thakur. And of course, listening to His Holiness Bhanuswami Maharaj and listening to the other exalted devotees who came here, took out precious time and helped us understand the position of Visvanath Chakravarthi Thakur in the Gaudiya Vaishnava history, like Gaurang Prabhu did and Gaurang Darshan Prabhu. So when I was relishing their sessions, I was understanding that how much relishment has been provided by Visvanath Chakravarthi Thakur, which is actually coming to us through them. And of course, as Gaurang Prabhu was mentioning, it's a historical moment that the books of
previous acharyas, and especially Visvanath Chakravarthi Thakur, has been translated by His Holiness Bhanswami Maharaj. Because as both the speakers, Gaurang Prabhu and Gaurang Darshan Prabhu, were saying that we do not know Sanskrit, so we are dependent on the translations. So similarly, I feel completely incompetent in that language, and unless the translations are there, there was no way I could have accessed those beautiful works. So, it's for all generations of Gaudiya Vaishnavas to come. The contribution is historic. So, I pray and I hope that this event deepens our appreciation, not just for Bhanu Maharaj, not just for Srila Prabhupada, not just for Visvanath Chakravarthi Thakur, but for our entire Guru Parampara, and we can appreciate, how different acharyas have come and they have contributed to enrichment of our spiritual life. So I'm very grateful once again to the organizers. Thank you very much. Hare Krishna. Next, Harigopal Prabhu. Nirmal Prabhu said strictly 2 to 3 minutes. So I'll try to keep it as short as I can. First of all, extremely grateful and indebted to the organizers for putting together such a wonderful program of these 5 days of Nectar. 2 highlights from the program. One is the wonderful books that are written by His Holiness Bhanswami Maharaj. Almost 180 of these books which have been translated from Bengali, Sanskrit and into English, which means he has already given this in a way that every one of us can try and read it and understand the subject matter. And on top of that, Maharaj takes so much time to again condense it into a presentation and put it to us right in front of us as a PPT, so that we can still further easily, we are so lazy to go and read the books. He has written the books, but then we don't want to read the entire book, so he makes it into a presentation and presents it here. On top of that, he again comes here and gives the entire presentation in 1 hour for us in a very easy way for us to understand. I am personally very grateful because I have the good fortune of being here personally and hearing it right from the Srimukha of Maharaj and the other wonderful devotees. I just want to quote one incident. Back in Dubai last year when Maharaj was there, he was addressing the youth. One of the youth asked one question. Maharaj, what is the difference between hearing a lecture directly from the speaker and hearing it from YouTube or any recording of, let's say, Srila Prabhupada's lecture or what? Maharaj first responded by saying, very good question. In my personal experience, I have never heard Maharaj say very good question to any question. But this time I heard. Maybe other times he has said, but at least for the first time I heard. And he said, very good question. And he said, there is a huge difference between hearing it from a recording and hearing it directly from the person, Bhagavat. The difference is that when the subject matter is delivered, the mercy is also delivered eye to eye to the devotees who are present in front of, the Acharya, the Bhagavat, who is actually delivering the message. So my humble request is that every one of us who are relishing the subject matter, we should try and bring more and more devotees. That we want to do this next year, and not just next year. My request is also that we should find more opportunities to do these programs, and request personally devotees to be present here to receive the message directly from Maharaj. And the second highlight that I wanted to share, it's not just Maharaj's own books that he is trying to explain, but it was also explained through how the other devotees who have very expertly, analytically studied and analyzed and presented it, like His Grace Gauranga Darshan Prabhu and His Grace Gauranga Prabhu. Hearing it from them also gives us an additional taste to it. So, amazing program. All the organizers, the temple administration, Nirmal Prabhu has taken a lot of effort in this, Thirumal Rao Prabhu, every other devotee who has taken great effort in this. Hare Krishna, thank you for this effort. Hare Krishna. So about the program has to start and end.
we are discussing with some few devotees, and one of the main person was Vaikuntapati Prabhu. Without him, the program has not been happened. So he first agreed from wholeheartedly. He encouraged me, Prabhu, don't worry. You go, I will take care of Prasadam. We can say Hare Krishna mantra for his well-being. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. He was not able to even walk properly. By the mercy of Visvanath Chakravarthi Thakur, he told, I am ready now, I can do everything. Hari bol to him. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் வணக்கம். சில விஸ்வநாத் சக்திதார் அவர்களுடைய இந்த திரிபுவ உற்சவில் வந்து எனக்கு கைங்கரியம் கிடைச்சதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்பு எப்படி கிடைச்சதுன்னு எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. யோசித்து பார்க்குறேன், இதுக்கு நம்ம என்ன தகுதி பெற்றிருக்கோம், நமக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது வாய்ப்போட யோசித்து பார்க்குறேன். இன்றைக்கி வந்து நமஸ்காரம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. 2011 ஹிஸ் கிரேஸ் சத்ய மாதவி தேவி தாசி அவங்களுடைய தலைமையில் ஒரு 5 பேர் நாங்கள் விருந்தாவனம் போனோம். விருந்தாவனத்தில் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோகுலானந்தா கோயிலில் ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாகருடைய அந்த சமாதியை 5 பேரும் சேர்ந்து அப்படி க்ளீன் பண்ணோம், தொடச்சோம், சுத்தம் செய்தோம். ஸ்ரீல லோக்நாத் சுவாமி மகாராஜ், அப்புறம் ஸ்ரீல நரோத்தம தாஸ் அவருடைய சமாதி, இதெல்லாம் நான் வந்து க்ளீன் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்போவுமே எனக்கு வந்து பிரசாத விருந்து கொடுத்தாங்க அந்த கோயிலில். ஒரு மாயாப்பூர் டிவோட்டி தான் அந்த கோயிலை, ஒரு மாதாஜி தான் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு நாங்கள் விருந்து படைக்கணும்னு சொல்லி எங்களை மறுநாள் 5 பேரையும் கூப்பிட்டு அப்படி ஒரு ஃபீஸ்ட்டு, அதை மாதிரிலாம் நான் ஃபீஸ்ட் சாப்பிட்டதே கிடையாது. அப்போது தாகூரா வந்து அவ்வளோ சந்தோஷம் நமக்கு ஃபீஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டோம் 2011. ஆனால் இன்றைக்கி 2022, 23 2 முறை திரிபுவ உற்சவம் வந்து பிரசாதம் செஞ்சு மற்றவங்க எல்லாருக்கும் விநியோகம் செய்யக்கூடிய பாக்கியம் கிடச்சிது. ரொம்ப பாக்கியமாக கருதுகிறேன். நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. இந்த 5 நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் வந்து பகிர்ந்துக்கன்னு சொன்னார் நிர்மல் பிரபு. 365 நாளும் நான் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை பண்ணணுன்னா இதுக்கு டைம் பத்தாது. கொடுத்துருக்கிறது 1.5 நிமிஷம். எப்படி பண்ணுறது வேணும்னா தனியாக வாங்க சொல்லித்தரேன். அந்த புக்கை படித்து நான் அழாத நாள் கிடையாது. மாதுரிய காதமணி புக்கை படித்து அழாத நாள் கிடையாது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு பேராக்கு மேலே என்னால் படிக்க முடியாது. நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்கார் மகாராஜ், 40 புக்கு கிட்ட எழுதியிருக்கார். என்னால் படிக்கிற ஒரு புக்கே என்னால் ஒரு வருஷமாக படிச்சிட்ருக்கேன். நாங்கள் ஒரு குரூப் இருக்கிற 5 பேர் இருக்கோம், அந்த புக்கை படிக்கிறோம். எங்களால் மேல் கொண்டு படிக்கவே முடியல. ஒரு பாரா மேக்ஸிமம் போனால் ஒரு பக்கம். அந்த அளவுக்கு மகாராஜ் வந்து உணர்வை கொடுக்குற மாதிரி மெர்சியை கொடுத்து, நான் எஸ்எஸ்எல்சி தாண்டலைன்னா, ஆனால் எங்களுக்கு இந்த உணர்வெல்லாம் கொடுத்தாரு. இந்த பிரசாதம் செய்யறதுக்கு உண்டான அந்த கைங்கரியத்துக்கு உண்டான அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் எல்லாம் அளிக்கிறதுக்கு உண்டான அவ்வளோ சக்தியும் கொடுத்தாரு. போன வருஷம் செஞ்ச மாதிரி இந்த வருஷம் செய்கிறதுக்கு எனக்கு உடல் பலத்தை கொடுக்கல. நான் பெட்டில் கிடந்து 8 மாதம் படுத்திருக்கேன். 8 மாதத்துக்கு அப்புறம் இந்த 22ஆம் தேதி காலையில் தான் எழுந்துச்சு நான் வந்து கிச்சனுக்குள்ளே வந்திருக்கேன். அது வரைக்கும் என்னால் நடக்க முடியாது, நிற்க முடியாது, பாத்ரூம் போக முடியாது, என் மனைவியோட சப்போர்ட் இல்லாமல். அப்போ நான் அழுறேன். தாகராவுடைய மெர்சி இல்லைன்னா என்னால் இங்கே வர முடியாது. அதே போல் அவங்க கருணை இல்லைன்னா என்னால் இதை ஸ்பான்சர் செய்ய முடியாது. நான் நினச்சா அவ்வளவு செலவையும் ஸ்பான்சர் பண்ண முடியும் என்னால். இதை வந்து பெருமைக்காக தற்பெருமைக்காக நான் சொல்லலை. நான் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸை இங்கே இருக்கிற எல்லாரும் அனுபவிக்கணும். பொறுப்பு நான் எடுத்துக்கிறேன், எவ்வளோ நாள் நான் பொறுப்பு எடுத்துக்கிறேன். ஆனால் எல்லாருக்கும் இந்த பாக்கியத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். ஆக கான்ட்ரிபியூஷன் என்னால் முடியும், பட் கான்ட்ரிபியூஷன் மட்டும் நான் விரும்பலை. ஐ வாண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆல்சோ. இந்த மகிமையை, இந்த திரிபுவ உற்சவுடைய எனக்கு எல்லாருக்கும் கிடைக்கணுங்கிற அந்த மகிமையை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை நம்ம எல்லாருக்கும் தரணும். எது ஷார்ட்டேஜ் வந்தாலும் சரி நான் பொறுப்படுத்துக்கிறேன்னு அவர்கிட்ட சொன்னேன். அதே போல் அந்த புத்தகம் படிக்கிறது, மகாராஜோட புத்தகத்தை வாசிக்கிறது, எங்களுக்குள்ள சில கேள்விகள் எழும்.
கிட்டத்தட்ட 1.25 வருஷமாக படிச்சுட்ருக்கோம். படித்து முடிச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் கிளாஸ் கேட்டோம்னா எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களுக்கு உண்டான பதிலை மகாராஜ் பாதம் கிளாஸில் டெய்லி வழங்குறார். நாங்கள் கேட்காமலே, நாங்கள் அந்த கொஷினை கேட்காமலே எங்கள் மனசில் முந்தின நாள் அந்த புக்கை படித்ததுக்கு உண்டான கொஷின்ஸ் எழுந்த அந்த பதிலை மகாராஜ் அதே கேள்வி அதே பாட்டு அதை வந்து கிளாஸில் இது வந்து ஒரு நாள் 2 நாள் இல்லை, இது எங்கள் கூட அந்த புத்தகம் படிக்கிற மக்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். இதை பெருமைக்காக சொன்னால் கூட இந்த பெருமையெல்லாம் தாகூராக சேரும், மகாராஜ் சேரும். இஸ் ஹோல்னஸ் பானுசாமி மகாராஜுக்கு ஜெய். அதனால் எல்லாரும் தயவுசெய்து எங்களுக்கு போன வரை விட இந்த வரை வந்து நிறைய கான்ட்ரிபியூஷனும் டிவோட்டி சப்போர்ட்டும் தேவை இருக்குது. அடுத்த வாட்டிக்கு தயவுசெய்து எல்லாருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபிசிக்கலி, மென்டலி, ஃபைனான்சியலி உங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷனில் கலந்துக்குங்க. இந்த பலனை வந்து அடைஞ்சிக்குங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Next to Subhanga Prabhu. Hare Krishna. We are really very much happy and indebted to first person is Nirmal Prabhu, because he has given the opportunity to. Sorry, extremely sorry. It's not Nirmal Prabhu or Nirmal. It's a team. See, one second. Okay, one second. No, one second. So it's a team work. The team has a mood. They don't want to show the face. If you ever see the books, before Maharaj's name was not there. So same mood devotees are joining. They are designing the book amazingly. We are not put in the rain. They are dedicatedly, day and night, they are editing. No name is there. Layout person is there. Day and night, 24 hours. No name is there. Behind the program also, n number of devotees are there, but their name is not there because they are having the mood of Maharaj. So anyone says Nirmal, it's not Nirmal, it's a big team. Hare Krishna. Hare Krishna. As he said, it's correct. Rather, I will correct myself, saying that we are very much indebted to our Bhanusai Maharaj and team, who has presented this Acharya's translation to us. So it is just like, in the college or this thing, school, we read the textbook, but we don't understand anything. But when it comes from the tuition master, it becomes very easy. So like that, Bhanusai Maharaj has given such a highly advanced knowledge to us, which is very, very essential to reach our goal. So very much thankful to all of them. And we wish that like this program very frequently it happens, so that we can upgrade our spiritual knowledge and we can advance. Hare Krishna. Hare Krishna. So next Rishi Kumar Prabhu. So he is from Pune, very inspired of Maharaj class. This festival is out of love, out of kindness, out of heart. You can contribute little or heavy, anything, to Thirumal Rao Prabhu. So Thirumal Rao Prabhu will be there. If you want any donations for this festival, prasadam, arrangements, everything, you can please contribute to Thirumal Rao Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Thank you for giving chance to speak. I took this book, Madhurya Kandamini, last year, Maharaja's Vyas Puja. I've read it throughout, but didn't understand too much. But now, as Maharaj is giving classes, I'm making notes in this. I'm able to understand something. And obviously, when we now read better, maybe remembering the things, it will be further better understanding. So, as if Maharajas take different books every year, probably we will be able to understand very nicely. Also, I think this is very unique festival in ISKCON. No festival goes for 5 days together. Probably this is only one festival is going for 5 days together. And I would just like to give an analogy. Just like you see a cow or a buffalo, when they eat a lot. They eat, in an hour they eat a lot, but whole another 10 hours, 12 hours in the whole day, what they do is, they remove it out, and actually they chew it again and again, and then they put it to the stomach, and that really nourishes their body. So I personally feel that whatever we have heard in these 4 or 5 days, it becomes like eating, and the rest of 1 year becomes like charvan. We take it out and actually chew it again and again. That gives us a better nourishment. Thank you.
Anyone want to contribute prasadam? You can mention also. So we see that there are 5 potent forms of devotional service mentioned in the Nectar of Devotion. So in line with that, we had recent Madhura Mahotsava, the Nama Kirtan, then Bhagavata Shravan. So this is a very important festival. We should really thankful to the organizers. And we see when the Narottama Das Thakur, Srinivasacharya and Shyamananda Pandit were taking the books of the Goswamis to Bengal, they were stolen by one king because he was advised by his astrologers that there is treasure. So these are the real treasure that we must possess. And as Harigopal Prabhu rightly said, we have to make others get interested in this. So time is very short. We have the valuable association of Maharaj, and as Prabhu was saying, they read the book, we don't understand. So although we have it, we are not able to get the benefit of it. Thank you, Hare Krishna. Krishna Chandra Prabhu. Hare Krishna. Dandavat pranams to all the devotees. என்னங்க வருஷம் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டினியூ பண்ணிடலாமா? கண்டினியூ பண்ணுன்னா ஜோராக கை தட்டுங்க. ஸோ கண்டினியூ பண்ணிடலாம். முதல்ல இந்த டீமுக்கு நம்ம மனமார்ந்த நன்றிகளை சொல்லிக்கணும். இன்னொரு விஷயம், இந்த 4-5 நாள் ப்ரோக்ராமில் முக்கியமாக கவனிச்சோன்னா, ஹிஸ் கிரேஸ் கௌரங்க பிரபுவோட லெக்சரில் மகராஜ் நிறைய சொல்லுவார், அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அது வேறு. கௌரங்க பிரபு அதே மாதிரி தான். ஆனால் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா, கௌரங்க பிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலைகளை பற்றி பேசிட்டு வரும்போது ஒவ்வொரு வருஷத்தையும் மென்ஷன் பண்ணுறாரு. எனக்கு ஒவ்வொரு தடவை ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லும்போது இந்த வருஷம், இவர் ஸ்ரீரங்கம் போகும்போது இந்த வருஷம், இவரை மீட் பண்ணும்போது இந்த வருஷம்னு சொல்லிகிட்டே வந்தார். இதுக்கப்புறம் இன்னும் பெரிய பெரிய ஹைலைட்ஸ் என்னென்னா, ராதா கோவிந்த் மந்திரை பற்றி மிக அற்புதமாக சொன்னார். ஜெய்ப்பூரே அந்த ராஜா ஜெயின் நினைக்கிற அவர் பேர் சொல்லி ஜெய்சிங் 2 அந்த வரலாறுல சுத்தமாக அப்படியே சொல்லி அந்த ஜெய்ப்பூர் நகரம் ராதா கோவிந்த் மந்திர் அந்த கோயில் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த நகரமே உருவாயிருக்கு. எல்லாம் ஒரு தடவை இந்த தடவை தான் நான் கேள்விப்பட்டேன். ஒரு தடவை ஜோராக கைதட்டலாம் இருக்கலாம், இல்லைன்னா நமக்கு ராதா கோவிந்த் வரலாறு தெரியாது. ஸோ அந்த ராதா கோவிந்த் வந்ததுக்கப்புறம் டோட்டல் ஜெய்ப்பூர் சிட்டி உருவாகுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விருந்தாவனில் ராதா கோவிந்த் மந்திரை பற்றி அதே கோயிலை பற்றி தான் அதனோட முன் விஷயங்களை பற்றி சொன்னார். ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னார். அவுரங்கசீப் காலகட்டம் என்னாச்சு, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முந்தின ஜெனரேஷன் என்னாச்சு, அக்பர் தான் இந்த ஹோலி பிளேசஸோட இடத்த தானமாக கொடுத்துருக்காங்க. சரி, பட்டயம் எழுதி இன்னும் அந்த கோயிலில் வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம எங்கேயுமே கேட்குறக்கு கொடுத்து வச்சுருக்கல. ஸோ இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் இப்போ தான் நமக்கு கிடச்சிது. அதுக்காக இந்த டீமுக்கு நிறைய நன்றிகள் சொல்லலாம். இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, ஹிஸ் கிரேஸ் ஹரிகோபால் பிரபு சொன்னார், சாதாரணமாக லெக்சர்ஸ் நடக்கும்போது நான் உட்பட நான் யூடியூப்பில் கேட்டேன், நான் அப்படி பார்த்துட்டேன், நான் வீடியோவில் பார்த்துட்டேன்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அவர் கேட்ட கேள்வி பானுசிவ மகாராஜ் வெரி குட் கொஸ்டின் சொல்லி கேட்டது நான் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் தடவை கேட்குறேன். அந்த கேள்வியிலையும் கூட அவர் சொன்னது டைரெக்டாக ஒரு ஆச்சாரியர்களோட கிளாஸை சாதுக்கள் பேசும்போது அந்த மெர்சியும் கூட வருதுங்கிற ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி தான் நமக்கு ஒரு தெரிய வந்தது. அதனால் ஹரிகோபால் பிரபு சொன்ன வார்த்தைகளுக்கால் ஒரு தடவை ஜோலாக கை தட்டுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. மிக்க நன்றி அனைவருக்கும். Hare Krishna. Next and foremost, our temple president, always humble, sits back. In Bhagavatam class also sits back, comes for prasadam last. So we can say big Hari Bol. Hari Bol. By his indirect encouraging, Bhakti Scriptures team can able to do this much. If directly encouraging, we can do so much. Hare Krishna. So we just had a Kirtan Mela in the month of January. So immediately we are having a 5 days program. Kirtan Mela was only for 3 days, 2.5 days. And we had 5 days of wonderful katha, directly diving into the Vrindavan pastimes, as how Visvanath Chakravarthi Thakur, he envisioned. As we have seen, Gauranga Prabhu was mentioning, I think one of the speaker, the Vedic literature are vast, and Sanskrit
It's too difficult to understand. And all the acharyas in 17th century, 16th centuries, they have written in Bengali or Sanskrit. Imagine if those books come in front of us, we won't be able to understand head or tail. But he was saying that we are so fortunate that our dear, His Holiness Banu Maharaj, he has painstakingly translated all these Sanskrit works into simple English. How much fortunate we are. Are you fortunate or what? Sipping quiet. He was saying he has attended many seminars, many programs. He has never seen any temple celebrating the disappearance day of a previous Vaishnava Acharya. This is the second year. And I was also telling Gauranga Prabhu, if we have to invite more speakers, exalted speakers, we should have such programs for different Vacharyas also, like Jiva Goswami, Sanatan Goswami. He was mentioning that on Guru Purnima day, Sanatan Goswami is glorified. So we should note down, Nirmal Prabhu, on Guru Purnima day, Vedavyas appearance day, but Sanatan Goswami was glorified. We should also have such program so that we can hear more nectarian pastimes. It is said, an expert covered boy or man, if he knows how to milk the cow, he can draw more milk. But unfortunately, we have Banu Maharaj with us day and night, and he's giving us every morning 8 o'clock lectures right from the Bhagavatam. Now it's going to 11th, 12th canto, we are going to come to 12th canto. But unfortunately, or fortunately, we don't know. When we see the attendance in the temple is about maybe 25, 30, YouTube will be 50, and Zoom will be about 40. But if you see this past 5 days, the average attendance was about 150. If you ask the Prashadam area, we'll know. So 150 devotees were listening morning, afternoon, evening lectures. This shows how much Maharaj has entered all our mind to create the taste to hear the wonderful glories of the Lord and Vrindavan, etc. So I thank all of you. If there is no audience, of course Gauranga Prabhu will even talk to one audience also. Because Bhakti Siddhanta Saraswati is mentioning, if I have one devotee, I can give class. But unfortunately, the souls like me, fallen souls like me, I'll be telling Prabhu, how many have come for the program? Any other outside programs, they'll see how many attendance is there. Because they know not only one devotee, there are many other devotees, entities are listening. But it's very nice that all of you, in spite of staying very far away, you came, attended, and don't think that today, Visvanath Chakravarthi Thakur, we are going to offer the Pushpanjali, Guru Puja. From tomorrow, we'll wait for next year. So please churn it. What all you heard, some of the devotees were recollecting what Gauranga spoke, what other Prabhu said, what Banu Maharaj spoke. I saw many of you taking notes. You please see the notes again and try to hear these lectures again. See how you can apply it. Gauranga Prabhu, I think Gauranga Prabhu said, we can just read books, scriptures, but the scriptures should read to us. When you read purely, the scriptures will talk to you. That should be the mode. I'm very sure that if you can go back, keep your earphone, listen to this lectures which is in YouTube, and try to meditate on that, how I can apply it, what level I am. There are different stages Maharaj showed, which level I am. Should I be the same level all through the year? I should be in one first standard. Some joke was there. Somebody went and asked one boy, which class are you studying? First standard? How many years are you studying? 10 years I'm studying first standard. Wow. I got so much attached to the first standard and first standard teacher. 10 varshama 1st class படிச்சிட்டு இருக்கேன். No, we should not be like this. We should always go up, up, up. We should, Maharaj is expecting all of us to come to the stage of bhava and prema. We may not be in that stage, but the literatures are there. Maharaj is training us. So we all should work very hard. It is not so simple as if, oh, I want to become pure devotee. We have to keep on increasing our sadhana, increasing the taste for the chanting, increase for taste for hearing the Bhagavatam, increase the taste for association. And most of the lectures were mentioning about aparad. When you commit aparad, the taste will diminish. கசப்பாயிடும். திருப்பி இதே சொல்லிட்டு இருக்காரு. நேற்று தான் அவர் சொன்னார்,
திருப்பியும் சொல்லிட்டு இருக்காரு. But the real devotee who has not done any aparad or he has repented for aparad, the same subject, he will feel nava. He will feel new subjects. It will be revealing. That's one important thing what we find. And Gauranga Prabhu was mentioning every syllable, every Sanskrit word can expand. Every sentence if you read, if you progress depending upon the chanting association, you will actually feel the taste. And one thing I was very happy to understand that he was mentioning, most of us think that singing Narasimha's song is for new devotees. In our temple, we write notice board. For new bhaktas, we put Narasimha Arati, little advanced devotee, Tulsi Puja, and we think he's a senior devotee, Mangalarati. But he was mentioning, no, that is a big offense. Every kirtan, every seva, whether being cutting sabji or distributing book, hearing or standing outside, everything was on the same spiritual platform. That's a take off what we are getting. ஒரு வாட்டி லெக்சர் கேட்கச்ச நம்மளால் என்ன எடுத்துன்னு போட முடியுமோ அதை ட்ரை பண்ணணும். We should not stay in the first standard for 10 years or 20 years, 30 years. I still remember many years back, one devotee after the Bhagavatam class, he raised his hand, asked Maharaj, I have a question. Maharaj said, yes, how long will I take to go to Goloka? நான் எப்போ கோலோக்கா போவேன்னு. Maharaj just few seconds he said one kalpa. The devotee was expecting Artha life. So, and one kalpave it is actually good. We don't know how many kalpas we have. But we can make in 1 second also. That all depends upon our individual effort, how we take it up. And Visvanath Chakravarthi Thakur is an acharya where he can make even negative things to positive things. எது பிடிக்காதோ அதுவும் பிடிக்கிற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருவார். That we have to learn from the lessons. So never hate anyone. This is the first month of this 2023. Give up all the anarthas, what we have done in 2022. Start the year and until next December, next year, future years, until the last breath of our life, see that we always appreciate devotees, glorify them. Anything good thing happens, give the credit to others. Anything bad thing happens, give to ourselves. Now it is opposite. எனக்கு எதாவது பிரச்சனைனா உங்களால தான் பிரச்சனை. You didn't do a lot. So we should blame ourselves for our mistake. And anything good thing happens, we have to glorify others. That is one of the important thing here. Please repeat. Anything I do wrong, I blame myself. Pa, இது சொல்கிறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கு. Jayadvaith Maharaj தெரியும் இல்லையா பிபிடிக்கு அவர் வாட்டி he had come to T Nagar. He gave a 2-hour class on a subject called I am okay, you are not okay. எல்லாம் சிரிக்கிறீங்க, இது ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும். I am not okay, you are okay. இது சொல்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் வாயை வெளில வரல. ஸோ 2 hours he spoke. நான் நல்லவன், நீங்களாம் நல்லவங்க, நான் கெட்டவன். இது சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும். இட்ஸ் நாட் தட் நானே பேசிட்டு இருக்கேன். இப்போது நான் கீழே இறங்கி முன்னே I will think opposite, but at least I should know this is the actual thing what Acharyas have mentioned. Our scriptures are full of this. So now we are going to pray to Visvanath Chakravarthi Thakur by placing some flowers on his lotus feet, by chanting the Pushpanjali prayers. There's one more nice brahmachari from Tirupati, and Kirti Gopal. He will share his experiences of this 5 days program. Welcome, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. I'm very young compared to all the devotees here, but it's Nirmal Prabhu's love. He wanted me to speak. Actually, we were longing. We are a little away in Tirupati to get the association of Maharaj stays here, but there needs an occasion to get Maharaj association. So Maharaj is always busy in translating. Recently, I got to attend his classes on Bhakti scriptures, where I got that invitation from Nirmal Prabhu. I have been hearing that lectures very nicely. Maharaj's explanations are so lucid and up to the point, very clear. Actually, these all things are coming from realizations. To hear them, and clarity increases like anything. So Maharaj also understood the
actually written the books means much more deeper the understandings and realizations have gone. So hearing from such a great soul is very rare. So I found very fortunate to hear those lectures. I was making notes and all. So and suddenly he told me that no, we are organizing camp for 5 days with Maharaj, morning to evening speaking. I was very joyful to actually come. I was very anticipating to come here. Finally, I couldn't come on the first day. Second onwards, I could join. I really, it helped me a lot. Though Madhurya Kadambini, every time we hear, it increases our enthusiasm to understand and practice nicely and go more deeper into our practices. It is always helpful. This hearing again and again is helpful, especially hearing from great souls like Maharaj is very, very helpful. And we are given place to stay and attend morning program. Morning program was also so wonderful. Maharaj was singing Mangalarti every day. Maharaj was there to worship. Getting to see Maharaj and have association of Maharaj was so long. Means we never expected that we can hear from Maharaj like this and participate in the program with Maharaj. It is really my dream came true. So I thank for giving this opportunity to come here and arranging all the needs and everything. I'm eternally grateful to management as well as this organization. I'm grateful. Next time more and more devotees want to come and take this opportunity. Hare Krishna. Hare Krishna. Actually, ISKCON Chennai, we have in many areas, we are number 1 in the world. Just like we have many unique features in our temple because of Manu Maharaj. We have yantras, chakras. In addition, now we have celebrated 2 weeks ago the Madhura Mahotsav, first time in entire South India. Now, Visvanath Acharya's disappearance day celebration for 5 days. This is number 1 in the world. So we should be very thankful to Maharaj and all the speakers. Behind the screen, we should be very thankful to Nirmal Prabhu and team. And also, this is the first time in my 40 years experience in ISKCON Chennai, I have seen yoga practice, which is introduced by Nirmal Prabhu again. Thank you very much all. Hare Krishna. So anyone? Parameshwar Prabhu? Matajis? Hare Krishna. I really thank Nirmal Prabhu and his team for this wonderful opportunity. And it's 10 years since I've been attending this temple. And within this short period of 5 days, I really learnt a lot. And as Sumitra Prabhu ji said, like you should, if you are facing any problems, it's only because of you. This we know because we've been reading the scriptures and we are listening. But the realization has really struck me now, because I realize how wonderful the devotees are, each and everybody, how they are helping me in spite of my mistakes. I really realize this now, especially during this short period, how very wonderful everybody is. And I'm really telling this out of my realization. And thank you so much for giving me this opportunity. Thank you so much, everybody. Thank you so much. Melon. Blessings. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி. இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியை 5 நாட்கள் தொடர்ந்து இங்கே எடுத்து இந்த கிருஷ்ண பிரேமையை எல்லோருக்கும் வழங்கியதற்காக இதை ஏற்பாடு செய்த அனைத்து பக்தர்களுக்கும், அனைத்து சீனியர் பக்தர்களுக்கும், குறிப்பாக இஸ் கிரேஸ் சுமித்ரா கிருஷ்ணதாஸ், இஸ் கிரேஸ் திருமால் ராவ் பிரபு, இஸ் கிரேஸ் நிர்மல் பிரபு, I think I know somehow.
ஸோ தெரிந்தவர்கள் தெரியாதவர்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்கலாம், முகம் தெரியாதவர்கள் எவ்வளோ உதவிகள் பண்ணியிருக்கலாம். அவங்க எல்லாருக்கும் நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னொரு இது என்னென்னா, சுமித்ரா பிரபு காலையில் பேசும்போது சொன்னார், இதே மாதிரி ரூபகோசாமியினுடைய இது வந்து செலிப்ரேட் பண்ணோம். இந்த மாதிரி ஆச்சாரியார்கள் இதெல்லாம் வந்து அப்பப்போ இந்த மாதிரி வந்து விழாவாக எடுத்து நடத்தும்போது நம்மை போன்ற பக்தர்களுக்கு, ஏன்னா இப்போ நாங்கள்லாம் வந்து எங்கேயோ கொஞ்சம் வெளியே இருக்கோம், எங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப சத்சங்கம் வந்து ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்குது. என்ன மாதிரி எவ்வளோ பக்தர்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து இருக்காங்க, சத்சங்கங்கள் இல்லாமல் ரொம்ப இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, தனிமையில் பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு செஞ்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அந்த மாதிரி பக்தர்களையும் இன்னும் நிறைய இன்வைட் பண்ணி இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் வந்து கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு எந்தூசியாசமாக இருக்கும். இன்னும் அவங்கள வந்து அதிகமான அளவில் வந்து பிரச்சாரங்கள் செய்வாங்க. இதை வந்து ஒரு வேண்டுகோளாக இந்த கோயிலினுடைய நிர்வாகத்திடம் வந்து நான் வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இந்த திருவிழாவை முன்னிட்டு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருந்தோம். என்னென்னா, விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் பிறந்த இடத்துக்கு போனோம், தேபகிராம். அந்த இடத்துக்கு போகிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அங்கே போனால் அங்கே இருக்கிற வில்லேஜ் பீப்புள் எல்லாருமே ரொம்ப வண்டர்ஃபுல்லாக அன்பாக இருக்காங்க. அவங்களோட உணர்வு வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அங்கே போனோன்னே அவங்க பெங்காலியில் சொன்னதை உணர்த்த டிரான்ஸ்லேட் பண்ணார். நீங்கள் வாங்கோ, இங்கே இருங்கோ, கோவில் கட்டிக்கோங்கோ, 10 ஏக்கர் நிலம் தரேன் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரோட அவங்க அப்பா நரஹரி தாக்கூர், அவர் வந்து பெரிய ராஜா. ஸோ அங்கேருந்து விரஜவாசிஸோ இல்லைன்னா நவதீப் தாம் வாசிஸோ கூப்பிடலான்னு நினச்சோம், முடியாமல் போச்சு. கரெக்டாக இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 50 பெங்காலிஸ் வந்துட்டாங்க. ஸோ யாருக்குமே இன்விடேஷன் இல்லை. இட்ஸ் அ மர்சி ஆஃப் பியூர் வைஷ்ணவா. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் பங்களாதேஷ், பெங்காலி வந்து 50 பீப்புள் வந்து இப்போ பிரசாதம் அவங்களுக்கு கொடுத்து தே ஆர் வெரி ஹாப்பி. ஸோ எங்கேருந்து வந்தாங்கன்னு தெரியல, ஒருத்தரை கூப்பிடணும்னு நினச்சோம் 50 பேர் வராங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய மிராக்கல்ஸ் வந்து இந்த போன வருஷம் இதை ஆரம்பித்ததுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த கோவிலோட வளர்ச்சி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ மெனி சேஞ்சஸ், வி ஆர் ஹாப்பி. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இயர் February 10 to 14 இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் வந்து 50 ரூம்ஸ் வருது பிளானில். ஸோ நிறைய பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க, நாங்கள்லாம் பங்கெடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது இடம் இல்லை. ராவ் பிரபு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஹரிபோல் சொல்லிக்கலாம், ஹரிபோல். மற்றவங்க பாவம் அவருக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்குறாங்க, அந்த ப்ரெஷரை வாங்கிட்டு எங்களுக்கெல்லாம் வந்த பக்தர்களுக்கெல்லாம் வந்து இடம் கொடுத்தார். அப்புறம் சுபாங்கா பிரபு ஹெல்ப் பண்ணார், கொஞ்சம் பேரை தங்க வச்சு. ஸோ எக்கச்சக்கமான கால்ஸ், 1000 பீப்புள் வரத்துக்கு ரெடியாக இருக்காங்க, 5 days லீவ் போட்டு. பட் we are not having accommodations. So the mercy of devotees, this program, so next year compulsory 1000 மேலே இருக்கும் அப்படின்றத தெரியப்படுத்திக்கிறோம். தேங்க்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து ரிலீஸிங் மகாராஜ் வந்து டைம் சேவ் ஆகிறதுக்காக சொல்லிடுறேன். வைஷ்ணவ நந்தினி வால்யூம் 4 இது இன்னைக்கு புக் ரிலீஸ். ஃபர்ஸ்ட் புக் வில் பி ரிசீவ்டு பை சுமித்ரா பிரபு அண்ட் தமிழ் புக் ஆல்சோ ரிலீஸ். ஃபர்ஸ்ட் புக் வில் பி ரிசீவிங் பை இஸ் கிரேஸ் திருமால் ராவ் பிரபு. தமிழில் வந்து வேணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பக்தர்கள் கேட்குறாங்க, பட் டீமில் வந்து ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் இருக்காங்க. ஸோ கிருஷ்ணாஸ் வில்லிங் என்னன்னு தெரியல. ஸோ அதுக்கப்புறம் சுபாங்கா பிரபு want to give this Acharya's photo for everybody. அவங்க டீமுக்கு ஒரு ஹரிபோல். ஸோ அப்புறம் திருமால் ராவ் பிரபு அண்ட் டீம், ராதாகிருஷ்ண மண்டபம் and the team want to give one beautiful calendar for everybody. ஸோ நிறைய மெசேஜஸ் எனக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கு, அதுலேருந்து சில மெசேஜஸ் படிக்கலான் இருக்கேன். பெரிய பெரிய லீடர்ஸ், இஸ்கான் நார்த்தில் இருந்த பிரசிடென்ட்ஸ்லேருந்து மெசேஜஸ் வருது. ஹூ ஹாவ் அ தாட் ஆஃப் ஹேவிங் 5 days ஃபெஸ்டிவல் டிஸ்அப்பியரன்ஸ். ஸோ அது எப்படின்னு தெரில எனக்கு, பட் சம்ஹவ் ஆர் அதர் மகாராஜோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கலாம், இல்லை விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கலாம், ஆர் டிவோட்டிஸோட வேண்டுதலாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த 5 days வந்து எவ்ரி இயர் கண்டிப்பாக இருக்கணுன்றதுக்காக ஒரு வாட்டி நம்ம ஹோலி நேம் கிட்ட சரண்டர் பண்ணி ஒரு வாட்டி ஹோலி நேம் சொல்லுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. ஸோ புக்ஸு படித்தவங்களோட ரியலைசேஷன்ஸை கேட்டாவே அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். ஸோ ஒரு அம்மா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டே இருந்தாங்க. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரோட பகவத்கீதா வாங்கி படித்தாங்க.
அவங்க உடனே நல்ல வீட்டுக்கு வந்து போனாங்க. 40,000 சேல்ரி. வைகுண்ட பிரபுக்கு தெரியும் 50,000 சேல்ரி. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க, கஷ்டம் பயங்கரமாக இருந்தது. பட் வைகுண்ட பிரபு சொல்லி அவங்க வந்து விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி கூட பகவத்கீதா வாங்கின்னு போனது தான். அந்த புக்கு போய் படிக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ மகாராஜ் சொல்வார், பை ரீடிங் சின்சியர்லி யூ வில் கெட் த ஹையஸ்ட் பெனிஃபிட். ஸோ அந்த சின்சியர்ன்ற வேர்டு வந்து ரொம்ப சீக்ரெட். ஸோ அவங்க படித்தோன்னா அவங்க லைஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆச்சு. அப்புறம் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி கூட பாகவதத்தை யாருனாச்சும் படிக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா தே வில் இம்மன்ஸ், அதாவது அந்த பிரேமத்தில் வந்து முழுகிடுவாங்களாம். ஸோ வெளியே இன்னும் சஃபரிங்கும் தெரியாதான். ஸோ பாகவதம் இஸ் எ நெக்டர். அதான் கோட்ஸ்லாம் போட்டுகிட்டே இருந்தோம். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பெரிய டீம் இதுக்கு பின்னாடி ஒர்க் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த கோட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் பென்ட்ரைவ் கொடுத்து வாங்கிட்டாங்க. இமெயில்ஸ்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இமெயிலே அமுச்சு விடுவோம். ஸோ இந்த கொட்டேஷன்ஸ் வந்து குரூப் வச்சுருக்கோம். சைஸ் 2000 பேஜஸ். இது வந்து ஒரு வால்யூம். அந்த மாதிரி மகாராஜ் டே அண்ட் நைட் அவர் ஃப்ளைட்டில் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க அந்த கேபின் க்ரூ வந்து அந்த சொல்கிற வரைக்கும் தான் அந்த டெஸ்க்கு ஓப்பனாக இருக்கும். அதுக்குள்ளே டிரான்ஸ்லேட் பண்ண ஆரம்பிப்பார். அப்புறம் அதை மூடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. மூடிட்டு அப்புறம் அவங்க ஸ்பீக் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆகி அப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது அப்போ டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவார். ஸோ அவரோட டைம் வந்து வெரி 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 வேல்யூபிள். ஸோ இதை வந்து புக்ஸை வந்து எடுத்து மற்றவங்களையும் படிக்க வைக்கிறதில்ல நம்ம முயற்சி பண்ணலாம். சத்யமாதாஜி அது ஒரு ஒர்க் வண்டர்ஃபுல்லாக பண்ணுறாங்க, நிறைய பேரை படிக்க வைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு ஹரிபோல் சொல்லலாம், ஹரிபோல். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் மகாராஜோட புக்ஸில் வந்து அதை ஜஸ்ட்டு படிக்கும்பொழுது அவங்களோட ரியலைசேஷன்ஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அதனால் மகாராஜோட கைடன்ஸ் படி அங்கே நாம தத்துவா, ரச தத்துவா, ஃபிலாசபி அப்படின்னு வச்சுருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட்ஸ் எப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து மகாராஜோட கேக் கட்டிங் செரிமனி, ஆஃப்டர் தட் குரு பூஜா, அண்ட் தென் பிரசாதம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் புக் ரிலீஸ். ஃபஸ்ட்டு புக் ரிலீஸ் மகாராஜ். So Vaishnava Nandini is being released today on the auspicious day. First copy will be getting by Sumitra Krishna Prabhu. Hari Bol. So this price is 625. You can collect it from the counter or here. This Bhakti Tattva Viveka in Tamil after long time. Its price is 100 rupees. First book will be receiving by His Grace Thirumal Rao Prabhu. English illa. So, and forgot to say, last minute Adbhuta Gopal Prabhu had arrived with the cake. He made wonderful cake for Visvanath Chakravarthi Thakur. Hari Bol. This can cut. Kirtan. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna. We thank His Holiness Bhanuswami Thakur Guru Maharaj for having conceived this wonderful festival of Visvanath Chakravarthi Thakur's disappearance for 5 days. Out of his vision, we have a wonderful temple manifested here, and now the process of sharing the knowledge has been manifested by Guru Maharaj. So for the benefit of his health and long life, I request everybody to chant Hare Krishna mantra once for the welfare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So because of Vaikuntha Prabhu, Maharaj had a wonderful garland to him for the prasadam distribution for this 5 days festival. And Sumitra Prabhu and Rao Prabhu, on spite of temple management, will get, allowing the Bhakti Scriptures team to make 5 days here. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Guru Puja. Sangsharadava Nalalita Loka Tranaya Karunya Gana Ganatvam
प्राप्तस्य कल्याण गुणर्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् महाप्रभो कीर्तननित्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसो रसेना रोमाञ्चकम्पा श्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारतान्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् चतुर्वेदा श्रीभगवत्प्रसादो स्वाध्वन्नतृप्तान् हरिभक्तसाङ्गान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाङ्ना प्रतीक्षणस्व धनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जयो नो रतिकेलिसिद्धैः यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्राधिदाक्ष्या ततिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् साक्षाधरेत्वेन समस्तशास्त्रैरुक्तस्तदा भायत चैव षड्भिः किन्तु प्रभोर्यार्प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो
यस्य प्रसादान् नगति कुतोऽपि ध्यायं सुवंशस्य यशस्रैसान्त्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् जय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Everybody, please chant loudly. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Haribo. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Yo. Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jai Sila Visvanath Chakravarthi Thakur ki Jai. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki Jai. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Jai. ki Samaved Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. Nidai Gaur Premanande Hari 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 Om. Hare Krishna. Some copies of this book that was released today, Vaishnava Nandini, is available, and also the Bhakti Tattva Viveka in Tamil. Tamilல வந்து Bhakti Tattva Vivekam. யாராருக்கு வந்து இந்த புக்கினுடைய காப்பி வேணுமோ, ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ புக்ஸ் காப்பி தான் இருக்கு. யாருக்கு வேணுமோ நீங்க வாங்கிக்கலாம். Hare Krishna.
So who want to take books, please come forward, please. We have limit books. We are limit books, please come forward, please. Hare Krishna, Hare Krishna. So we are limit books, please come forward who want to take books. We accept GPay also and cash. So our prasadam now ready. Can take prasadam in ground floor.